Yo, what's up? Welcome to today Mental Health and Wellbeing Podcast, brought to you by Basic Needs, CDM, and New Scenes. And today, I have two beautiful women, watajitambua venye wanajijua, but just I need to know them. We have Nadine, we have Nish Kamau, and we'll be talking about individuality. What about individuality, Nish Kamau? Hi guys, my name is Joy Kamau. I'm from the Mental Journal. And today's topic is self-realization or individuality. Nadine, back to you. Okay, it's self-realization, individuality, or individuation in more complex terms. So it's basically knowing yourself and your place in the world. Who are you? Like mtu akikuuliza wewe ni nani? Unatoka mtaa gani? Wewe ni nani? Unafanya nini? Kwa nini kwa hivyo? So tuambie Nadine, importance ya kujijua ni nini? Kujua wewe ni nani? Unatoka mtaa gani? Unafanya nini? Like the most very nasemanga like hata sisi at the mental project, the most important project ni aje ni ile project mental. A mental project ndio. Because like when you understand yourself, there's so many things that go well in your life. Kujitambua inashika hiyo part ya relationships. It also goes through managing mental health disorders and also basically managing your whole identity. So maybe Nish can tell us a bit more about how understanding yourself and who you are can help you with relationships. Why is it important kujielewa? Ama ni aje special? Inaweza kuwa fit like tuelewe kwanza importance ndio tuanze kuingia the topic vizuri. Why is it important kujielewa kwa relationship? So previously tumekuwa tukiongelelea relationships na tukagawanisha into romantic, parent child, friendships. So from kujijua una understand who am I, what do I like, what don't I like. From that kama for the romantic relationships, so see your two partners, you're able to set your own boundaries. So kwa hiyo relationship hata tuseme wewe ni chali, hata demu yako akikwambia other things that don't fit to you, so unaweza mwambia no, or like you're able to stand for what you want kabisa na kucommunicate. Now you're able even to communicate. Pia if you see something that is not going on well, you're able to say I can't stand. No. Like siwezi kaa tu hapa. Si ati unakubali tu. Si ati unakubali everything, na pia unajua in a relationship self esteem ni kitu important. So you're not expecting ati mtu mwingine na anakam kujenga self esteem yako. Already you know you're pretty. Codependence ndio. Exactly. So hata mkiargue mse aseme kitu shiti, you still know you have your own self-esteem. Say haizi kubreak. Because at times in these relationships mnakuanga na arguments zingine ziko tu, mnatusiana vitu mbaya, but you're able to know as much as this person weighs on this other side, I'm able to stand by what I believe about myself. And you have reasons why you believe it. Yes. Like unaona hapo kujijua. Pia kuna venye inatu affect. Unajua wanasemanga ukweli pia inauma, si ndio? Unajua kuna ukweli fulani yenye ukijua like Nadine, kuna ukweli tu yako fulani ni yako tu, una get utaki how can we handle kitu kayo? Because I know that people who are afraid of being themselves, ndio wanajificha kwa vitu mingi. Unajua like for example ukijua you have a weakness which might be physical, ama if you know you have a weakness, you're able to understand and love yourself like that. So to a point, hata mimi like Nadine nikakuja nikubasha out nikwambia kitu mbaya about your weakness, haitakufanya ukue worse na ujichukie. Na get exactly hiyo ndo point ya kuwa na a strong self esteem stand. It's also about pia kuwa na a lot of self love. Na uwezi jipenda kama ujijui. So lazima ujijue kwanza and then ujipende. Hata hizo vitu mbaya, but a very important thing pia Nish, ni hata hizo vitu mbaya unafaa uzipende, because not every bad thing about you is always like ulikubali to labda how you are brought up, circumstances of life. So hata hizo unafaa tu uzipende na uendelee tu. So hata mtu anasema anakuja na kubash, it's a weakness, umekubali, you're working on it. Unaona like hata kwa friendship, like you see
okay, basically hata tukienda kwa social media we have these people who we talk about bullies. Now msee anaweza kwa she's okay light skinned all that, lakini maybe akona cellulites, ama you're dark skinned and you have something physical, ukipost photo yako tuna notice and then people maybe troll you. Lakini kuna watu wenye unaonanga hata ukiwa troll hakuna kitu ina change, they go on with everything they are doing. Na sasa hiyo ndo self love, umejikubali venye uko, whether niko na hii ama sina, I love myself that way. Isn't that connected to mental health issues? Exactly. Iko connected, ndio maana na bring ile perspective. Kuna watu tumelelewa with difference, unapata like kitambo tukuje na hiyo story ya kujijua. Background yetu pia imetu affect, unapata like kuna venye mamako amekuonyesha wewe ni niche ni hivi wameongeza kasukari kachumbi hadi labda kwa relationship, lakini tunafaa tujue kuna ati wewe ni superior, wewe ni inferior. Kila mtu wako unique, unaona venye ulizaliwa tu uko unique hivi yako. Like how does that inaweza manage depression and anxiety? Si atufuate story ya maze, usifuate story ya buda ama mabeshte yako. Unajua kuna pia mabeshte yetu mabeshte wanasema twende form, wewe akili yako hata haijafikiria, huja put it in your mind itani affect ama itani affect, ona jump, unapata. Okay, so hapo unajua there's so many psychological concepts hapo, but nitaziongelea in brief sana. Like unaona when you're raised, how your parents raise you really affects vile unafikiria. Let's say parents wako wanakupea ile secure support, like uko una feel protected na your parent. Yeah, these are childhood traumas. Yeah, those are exactly. It affect your attachment style yako. So you grow up feeling a bit anxious. And then tuseme you're an adolescent, unasema mimi nataka kucheza futa, hapana enda usome. Mimi nataka kuvaa heels, no, sichana hapana, this. So you grow up with a lot of anxiety. Your real desires zinakuwa suppressed. Yeah. Because uko like me, every time nataka kufanya hivi, should I do it, should I not do it, should I do this course, should I not do this course, see hairstyle. No, unapata some people are so anxious, so wanakuwa depressed because they're like, what do you even want out of life? So that part affect those childhood traumas and the way our mind forms in childhood. It makes us more susceptible to depression and anxiety if it's not secure. Yeah. And it also causes stunted individuation kwa sababu sasa like uwe ni nani if it's not kenye buda yako amesema, like that's what you are, unaona. Like unajua kuna watu like budaka anataka kuwa daktari, but yeye anataka nini? Yeye anataka hiyo ni swali. Like kuna check hizo stuff. Labda uko kwa relationship, boyfriend yako anataka hii kitu, unaget? Lakini pia uko na kitu unataka, lakini usemi na hata ujui ni nini. Sasa tutaambiaje wase waache kuwa afraid ile design? Msee anajitambua ile design. Mimi kaa sikuishi, mimi sikuishi hadi mzaa akisema mimi nataka kuwa daktari, mimi sidai kuwa daktari, mimi ninajua mimi ni msanii. Kwa relationship bei ama sweetheart anasema ati niendelee shopping au nini, lakini mimi najua haifiki, haiwezi. Like ile perspective mind yako ishakubali hivi ni wewe. Tunaweza ambiaje listeners ndio wapambana na hiyo survival? You know, we're talking about hii kwanza ya childhood traumas. Najua besides hii kusema like mzazi amekuwa akikumekea decisions, we have other childhood traumas. You know that whereby maybe something happened to you ama your parent treated you in a certain way, hujaiweza kuget over it. Na unakumbuka the last time we were here we talked about relationships na tukasema times hizi vitu zinakuja ku reflect kwa relationships zetu na mabeshte ama life partners. So hii part ya kujijua unafaa kwanza udeal nazo. Unafaa udeal na hizo nini childhood traumas. So when you're able to cope with them, hata unaweza kumanage anxiety, because most of these things sindo zina cause anxiety and depression, by the way. So we are able, after you manage it, you're able to really realize what you want in life. Si kile dadi anasema ndo nataka. Exactly. Si kile chali yangu anasema ndo nataka. This is what I want to be, and this is what there are choices I also can make. Yeah. Sasa I'll just use a quote from one of my favorite psychologists, Anitra Kalyan. He says that you're not what happened to you, but you're what you choose to become.
Exactly. Okay, I don't know the exact phrasing, but something along those lines. So like the first thing Vinyanisha anasema, okay, how can we get individuation? How can we go through this process? Okay, there are very many things tunaweza fanya, but ya kwanza hiyo, especially a childhood trauma, many other philosophers that also follow nasema most important thing ni to go through therapy. Yeah, it's very important. And I know there's still a lot of stigma, but you know, it's really important, and it's easier. Let me just stress, it's easier tukienda through your therapy, because the psychologist ataweza kutu guide, kutusaidia kuona hizo points, like hii childhood, this happened in your childhood, what's happening now, can we connect the two? This is what, like me personally went to therapy once, because personally I've tried to go through this process. I was told to write down 5 things that I really really want, hata kama ni kukula tu. Ulijua? Hebu tuambie. Those are personal, but just alijua. like enough. Wewe ni kama Luya, sema you can lose everything but don't lose your appetite. Okay, so but within therapy, and it's good to find like a therapist who focuses on young psychology. It's not so easy to find, but kama unaweza, that's one of the easiest ways to start knowing yourself. But kuna very many other ways and many other things you can look at kujisaidia kujielewa. So that's what we're going to focus on more in this last segment of the podcast. So number one thing, priority is going through psychotherapy, psychoanalysis, kukusaidia kujitambua. But what are some other things that you can do, guys? Kuna an acronym that tulipata, but we're just going to say the points. These are some 6 things that you can look at that are going to help us. 6 things that you can look at to help us understand ourselves, and then 2 additional points that we thought were important. So yeah, kwanza tulisema ni values. Yeah, like even in the mental project tulikuwa tume have a segment where we talked about how to know yourself. Look at your values. Tukiongelea value, like unajua kuna ile value yako ni gani? How worth are you niche? Like wacha tuanzie kwanza kwa watu wa West deep state. Najua your value, your worth, basically ni your morals. Your morals. Unajua value yako inakuwa connected na morals zako, by the way. Hata kuna story nilisikia, mtu akikukata mkono, akukate miguu, akunyoe, akufanyia hivi na hivi. Mtu akukate mikono, akukate miguu, akunyoe, usahau, you come back in a different body, a different man. What remains? Your mind and your values. That's a very strong way of knowing who you are. No, baby, actually you can dress so nicely and do everything, lakini values zako, that's everything. That's who you are. What mnasikia hivi tamu sana. Inakwanga like ukae chini uandike, what are your values? How do you think the poor should be treated? How do you think watu wame, like how should you work? What's your work ethic? Vituka hizo. So those are your values. Ukishajua your values, hiyo ni kujijua values na moral yako, si ndio? Alafu kuna interest, si ndio? Wewe uko interested na nini? Yes, and okay, kuna the concept of the demon. A demon is like demon, si shetani, si shetani. Msichana ni kusoma tu tuambie. Tupeleka mbali. Tupeleke na watu wa ground kwanza. Unajua anataka kuileta kwa ground. Sawa, demon, si sheto, but ni kama spirit iko ndani yako. Like tuseme hiyo point God alikucreate. If you believe in God, hiyo point God alikucreate. Aliweka ka kitu hapo ndani, some driving force, some motivation. Hiyo kitu like unaona a writer anakuanga like they are possessed by the demon, because your passion yao ina push kufanya everything. That doctor mwenye ana treat watu na vegan strength everything, that someone mwenye anasikiza demon wake. So your demon, those are your passions and your interests zenye ziko deep down in you. And if you don't listen to that demon, unaenda unafanya medicine but unataka kufanya music, then you end up being depressed, hizo vitu zote. So think of it as some kind of spirit inside you yenye inakupush
to do certain things. It's like a fire inside you. You need to find your fire, and once you find that fire, that's also a very good indication of who you are. That driving force. The interest is what you're comfortable doing, what you love doing, such things. Now, it doesn't have to be what your friends are doing. By exactly. That's why you need to sit down and exactly. Like when you say fanya meditation, you just listen to yourself. What am I good at? What do I enjoy doing? And it doesn't have to be what your friends feel. That is okay. But sometimes at interest, you don't have to be good at it at first. Yeah. You can learn. You can and that's usually something in a discouraging watu. Because unasema, unaweza sema that mimi napenda kusuka ama kuimba, but I'm terrible at it. So mtu anaanza kukua discouraged ati mimi siwezi. But the thing is, you don't get discouraged. Exactly. As long as ni kitu ina burn inside you, like you really want to do it, you must find that perseverance to do that thing. Alafu kuna wadi fulani imetokea hapo tukiongelea interest, passion. Unajua? Alafu sasa kuna venye na connect na kwa ground venye iko. Unacheki? Labda unaendanga job, unaongojea ulipo, unaongojea ulipo kwa job, unaambiwa hiyo ilikuwa passion. Unajua passion. Umeenda kwa TV, wewe ni msanii, uko na hizo interest, nataka kuomoka. Kwani kuna mtu unachomea? Sichomee mtu, unajua? Tunafaa tujijue, unaget? Like ndio hadi unajua tunataka tu connect na ndio pia audience mwenye kwa hapo ame experience shit hizi vitu hizi zime happen kwa maisha yake. Okay, unajua hiyo italeta a whole different concept. But me Kenya naweza sema from what I've learned, sometimes interest like si lazima ikue like kitu inakuletea income. Because unajua income you have to eat mazee, kwa realistic. Get something kama job yako inaweza kuwa interest yako, the better. Kama haiwezi, use that job kukua na do, put that job in its place, ikue kitu inakuletea do, but interest yako never let it go. Okay. Because unasikia your demon sina sound kama demon. So your demon usipoisikia inakusumbua. So the next thing, tupe hiyo ingine, temperament ni kama personality too, like what do you like. Kwa Kiswahili ni like preferences zako. Hiyo ni Kiswahili. Okay, like check vitu zina kubamba, like wewe tuseme are you an introvert? Sasa ina make sense. Unapenda when ni extrovert unapenda kuwa na wase wengi ama unapenda tu kukaa peke yako, unaona vitu kama hizo. Unapenda kwenda kukaa kwa nature ama unapenda kwenda club, unaona stuff kama hizo. Ungependa kukua bachelor ama ungependa kukua father, unaona like stuff kama hiyo, like ungependa kwa relationship ama ungependa kwa sister ama none, unachikia stuff like hizo tu ni preferences zako. Nisha ungependa kwa nani? Sio anakunywa maziwa westi. Baby, you won't attack me, baby. Usitana mekuzoea. Mimi tena. Tupe vingine kwanza. Speaking of maziwa, kuna story nyingine hapa pia, biorhythms. Like when mse wa kuamka asubuhi, ama ni mse wa kustay overnight. Unaona? When mse wa kusoma kupata content ama mse wa kusikiza kupata content. You remind me, unaona back high school. Ati exam iko. Kuna wasee walikuwa na transnight. Unajua ndelea siku. Mimi. Si vibaya baby, una encourage mse out there, you know. Wadao, mimi nilikuwa wacha ikuje venye inakuja. Hao ndo watu wanatumislead huku. Mimi sija mislead mtu, lakini inasema ni individuality. That's why you're talking individuality. Labda kulemni all nighter na mwingine ni all morning ama nini. Hiyo kitu inaitwa biorhythm. Exactly. Watu hawezi elewa hivyo. Alafu pia kuna diet. Like kuna watu watawak vizuri na coffee. Kuna wenye ukiwapea coffee kama mimi I just go crazy. So it's also unaona food yenye unakula. Like mimi siwezi kula sukari mob. I also go crazy. Vitu kama hizo. So the next thing ni life goals na
meaning in life. Sasa me actually nataka kusikia life goals za Squishy because the whole time anaumia na maziwa yangu. Nataka life goals. Life goals yangu si kukunywa maziwa 24/7. Lakini kama sio sasa tutajuaje life goals? Mimi nataka what's a way of knowing life goals? I want to be great in this world. Nataka kuwa superstar. Nataka kuimpact society wadau huko. Like nataka kuwa change in this world. Like mimi nataka tukua change kwa hiyo. That's so good, Squishy. Lakini ukisema I want to be great, unajua great ni jina kubwa. Si unatuambia you want to be great. Squishy ni jina ndogo. Squishy ni jina kubwa bwana. Atukatai lakini unafaa kutuambia you want to be great in what field, eh? Tunajua ni gani tunakutarajia. Art. Unaona kwa art industry. There is just a bonfire inside me. Ile kitu na Dina amesema demon. Inaniambia tu kijana siku yako inakaa, your time to shine is coming and my people out there. Your time unasema there's a fire, si ndio? That time unasema there's some kind of fire in you, si ndio? Like the most meaningful moment in your life up to now, toka uzaliwa hadi saa hii, unaweza sema correlated to art. Ile temulisema tu enyewe, this is the meaning of my life, this is the most meaningful thing nishaifanya. Wallahi mimi ni art. Like, exactly. Then that's it. Hadi watu wenye wananijua kutoka mimi kutoka hadi tangu primo. Sana. Listeners, dear audience, dear listeners, unasikia do Squishy? We got to know the life goal yake by looking at what moment in his life was most meaningful. Unaona? Na saizi yako very content na art because that's the point in his life alifeel amefanya kitu like that's the point alikuwa binadamu hivyo life goals. Alafu tena the next point, strength. Squishy ni poet, si ndio? Anaelewa strength zake, anajua mimi I'm good na kutengeneza this kind of spoken word ama this kind of spoken word, unacheki. So another way of knowing yourself ni strength. What are your strengths? Na strength si tu I'm good in academics, kwenda gym tu, siku kunywa tu maziwa. Unajua baby, this is the culture. Umeniingilia hapa kwa also tuambie strengths zako. This is the culture na emotionally unani affect. Feminists wenye wako huko na suffocate na mchoke na okay so like strength basically what's your strength kwanza? Strength zangu ni mob and basically it's what you can do unique. Strength yangu natural talent, naturally ni kitu gani naweza fanya uniquely bila kustruggle. Tupe hint 1 2 3. Hata watu huko wenye wanasemanga kuna msichana anaitwa Niche, strengths zake ni gani? Ama they can even be values. Ama values. Ndio tukujua kindness. That's by the Squishy I'm kind. Tunaweza share maziwa yako. Unaweza kunywa I'm kind lakini hapana, I'm kind lakini kwa maziwa kila mtu abaye yake, but I'm quite kind and I manze service to the community, hiyo ni kitu napenda sana. I give back to the community. Squishy, unajua Squishy unanichukia lakini it's very okay with your brothers and sisters. Hadi mimi nampenda. Okay, so tumesema like values, interests, temperament ama personality, your biorhythm, life goals na strengths. Hizi vitu zote like how do we get to know them? We get to know them through the second last point, self-reflection. Spending time on your own, meditating, having a journal and unaandika vitu and you're like, okay, mimi, this is what I like, this is what I don't like. Hivyo, like it's very important kukaa chini na kujiuliza. That alone time, create time for yourself. Exactly, create time for yourself. Kukaa chini kusema no, mimi naenda kutembea Karura leo solo. What do I like? Unaamua tu siku moja mimi najitreat. Si ati naenda kutreat my best. But I think self reflection like unakaa chini and then you just think about yourself, your past, in your present and your future. In your past, you deal with your past because your past mistakes at times zinaweza kuwa zina catch up with you in the present na ni kitu mbaya sana. Najua hivyo. Like you keep having memories of how much mistakes you're making and that is so wrong.
sometimes Unafaa you usahau say memories, ndio? no si ati kusahau. You're supposed to deal with your past. Exactly. Zile mistakes ulifanyanga na unajua you aren't supposed to do such shit. Go back and deal with it. Naonanga hii venye we talk about guilt and all that. Sometimes guilt you kufanya you're not able to do ama to progress in life. Exactly. Tu unashindwa kukaa peke yako. Either niko out nikifanya rotaract. Okay, sorry, I'm just giving examples because like unaona that club is a very good club. Na inakuanga na weekly activities for youths. Na get, so maybe most of the times niko tu out, either nafanya rotaract activities, tu niko kwa kina Nadine, Friday niko kwa squishy, una get, like the whole week iko booked. Hakuna siku nakaanga kwa nyumba peke yangu. It's because I'm afraid to face myself. That's here point. Okay, you're supposed to like have some time ukae peke yako. You analyze about your past, your present, and where am I heading to. Nadine, tuambie vitabu inasema nini? Sasa that's a very, very good point, and I'm so sorry that you can't go into all the details. I'm going to summarize as best as I can. You can read more into it, you can go for therapy, or you can follow us at the mental project, so that upate concept nenda kuongelelea very well. So what Nish is talking about is really related to what's called shadow work. Shadow work is looking at that part of yourself that iko hidden. Kuna history yote na suppressed emotions na repressed emotions. All those things, they are a part of you called the shadow. Okay, so your shadow inaanzanga like ukiwa mtoi. Kuna hizi vitu zenye society inakufinyilia, inasema don't do this, don't do that. Kuna hizi vitu zingine zenye ulifanya alafu unajaribu kuzificha. Kuna this part of you that is not being accepted. And earlier we talked about loving yourself involves loving everything, and it also means knowing yourself, facing yourself. You get that? So shadow work is something that usipofanya utashindwa ukipata shida mingi kwa maisha yako. Hutajielewa, utababaika, sikudanganyi. So shadow work is very important. You need to sit down, think about your past, think about one last thing, think about why do you do impulsive things. That's a very strong point in shadow work. Why is it that mimi nikiona Nish, my first instinct ni kumsumbua? Why is it nikiona this, like me personally, anyone who knows me knows I'm afraid of cockroaches. Mbona naogopa cockroach? Unaona kitu kama hiyo? It's very important to understand. Ama as a parent, why is it that uko na kawivu na mtoto wako? Una get your point. Unaogopa cockroach? Nitapata point Buddha. Okay. So like hizo vitu zote, all that is in shadow work. You need to face that hidden dark part of yourself to understand. Umesikia wadau? So you can go and do research on that, or you can follow us, or you can go for therapy now to pata more in that concept. I feel like, to add on that, I feel like ukiona like we have 7 days in a week. Like all the days uko booked na work, na hakuna siku moja hata unaika kando like ukae peke yako, you think about your life. There's something you're running away from. Exactly. And you must never run. Now I'm just giving examples. Unaona like when you before tufunge shule we had activities, had these amazing minds. So as youths, si tunaongea kaa Kenyatta University students and youths. Ukiona like your whole week iko na activities na hakuna siku moja unaweza kaa chini you write and journal about yourself. You need therapy ama to know what you're running away from. So guys, thank you for listening. It has been a pleasure. Keep following us. Enda kwa mtandao, check us at Basic Needs, at CBM, at Newsums. #mental health and well-being in campus. Okay, vijana tuongee. And sasa like as I've said, the concepts we've spoken about today are really complex, but I'd really encourage you to take on the challenge. Take on the challenge. But sasa unaweza tufuata like Nadine and the Mental Project hapo Instagram. We have a series where we go through these individuation processes step by step, through tasks and all that, and we're going to expand the project. And also you can also just take time to speak to your therapist about individuation, or you can find a therapist who can speak about it with you, or you can simply go online and find someone who is speaking about it and offering guidelines. Though I strongly advise therapy, self-reflection, and basically that. So tafadhali, this is a worthwhile endeavor. Usikose kujaribu kufanya individuation. And don't run away from your past, please. Nish, tuambie neno moja ya mwisho. As we wind up. Short but sweet. Short and sweet. Okay, I'd love to say hizo vitu zenye all those points that we've talked about, kindly let's put it into action. Tukubali kujijua,
Ni muhimu. It's so important so that actually we progress in life and we make the best choices of our own lives. Thank you, sir. Yeah. That's for Nish Do you Kamau. have time for one last thing? And you follow me on Instagram at Miss Kamau. Miss Kamau 1. Ya mwisho. And then you follow us on Basic Needs. Nyinyi mnakuwa kama prince ati one last thing nikimalizia. Okay, ya mwisho. Kabisa. Okay. I mean it. Follow Basic Needs and hashtag mental wellness. Yes. We have all those tips for all these things we're We talking also have all about. the tips for basic needs. We also And also working the on- mental journal. Yes. We have all this. Quote it exactly, but I just want you to think of this. Let's say tuko na 1,000 zeros, si ndio? What are 1,000 zeros equal to? 0, si ndio? So that's like a society yenye kila individual hajijui, kila individual ni 0, so the society is 0. But if all those 1,000 zero become 1,000 ones, so that's a really huge number. So we need to remember that the individual is the basic unit of the society. You get? Yeah. So if there's something wrong with the individual, there will be something wrong with the society. That's why sometimes to elect leaders wako na shida, because they are not like hawako like, maybe they've not gone through that process of individuation, so they're not able to be good leaders even in school, like class presidents na vitu kama hizo, unaona. So each individual lazima tujijenge ndo tujenge society. Okay, yeah. That's why individuality ni muhimu. It's not about being selfish, it's about building the society. Hapa ndio mnasikianga prince wa asanteni. Akisema Imeisha, nimemaliza. Sorry, I'm just so passionate about this topic. Thank you. Next tufuate hapo YouTube, Twitter, Basic Needs, CBM, New Summer. Alafu Bazu mwenyewe Squishy Poet. Na nitawachia mwisho. Like nobody is superior, nobody is inferior, but nobody is equal either. People are simply unique. So wewe mwenye unasikiza wewe uko unique, wewe ni beautiful. Love yourself. Depende, create time for yourself. Love yourself. I'll see you kabisa. Yeah. Next time.